taking classes directly. Based on this pilot program, next year we'll be scaling up the number of schools on this model, sir. School infrastructure, sir, I will be, in the next slides, I'll be covering. Entitlements, we are giving the Vidyarthi Mitra, so that's also we are doing, sir. Teacher professional development, for the first time we have started training on a serious note, residential and also non-residential training. We've got a very good feedback and it really translates into learning outcomes for the children in school, sir. Next is school leadership program, again, HMs. Systematically, we said every teacher, every HM without fail, either online or residential or non-residential, they have to get trained for X days in a year to improve their competencies. Because the kind of intake we take, unless we train them well, we will not get the desired learning outcomes. Assessments and certifications, sir. This coming academic year, we will be launching a very comprehensive FLN program. FLN is Foundational Literacy and Numeracy. If we don't tackle this basic thing, imagine PTM, we should also, we are planning to engage the donors and alumni and the NRIs. Monitoring and evaluation, sir, we are, I would like to bring to your notice, sir, there are 45 different apps in school education. A headmaster was supposed to look at 45 different apps. Thanks to again our minister's thoughts and vision, sir. We are doing away with all these 45 apps, bringing only one single app. The idea is, if a collector goes to a school, you should be able to see what is the teacher's attendance percentage, what is the teacher's academic performance as related to the subject he or she has taught. So it's coming out very beautifully, sir. Version 1.0 will be launching in January. We'll be showing you, sir. Once the application is ready, we will show you, sir. In the governance part, sir, I mean, you've already spoken yesterday about DSC. TET is already over, sir. We are also planning a paperless DU office, absolutely paperless DU office, which is on the cards. We'll be rolling out very soon, sir. A couple of other issues which we'll be tackling, sir. Sir, now, in the entire strategy, sir, we got off with a very good start. The mega PTM, I would like to appreciate all the collectors who have taken a very keen interest and made this event a very good resounding success, sir. Just a 1 minute, 2 minute clip, if the time permits, sir. December 7, 2024. The volume, please. బడుల బలోపేతమే లక్ష్యంగా విద్యా వికాసమే ధ్యేయంగా బడివైపు ఒక అడుగు పడింది. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ విద్యాలయాల్లో నవశకం ఆరంభమైంది. విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ సమావేశానికి ప్రభుత్వ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు వేదికయ్యాయి. చిరునవ్వుల చిన్నారులు అతిథులకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికాయి. సీతాకోక చిలుకల్లా పిల్లలు తమ సృజనతో బడిలో సరికొత్త రంగుల ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. విద్యాలయాలను భవిష్యత్తు విజ్ఞాన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తరలివచ్చిన మహా పండుగ ఆవిష్కృతమైంది. ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ టూల్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్ అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు. అది బలంగా నమ్మే వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. బాపట్ల మున్సిపల్ హై స్కూల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హై స్కూల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. మేమందరం బలంగా మీ వైపు ఉన్నాం. తల్లిదండ్రులు మీరు గనుక మా బిడ్డలు బాగుండాలి, వాడి భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే మీరు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ తో గానీ ఉన్నత అధ్యాపకులతో కానీ మాట్లాడి మీరు వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తే తీరని సమస్యల్ని తీర్చే బాధ్యత మేము దృష్టి పెడతాం. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. చిన్నారులు ఆలపించిన గీతంతో ఆత్మీయ సమావేశం ఆరంభమైంది. తమ పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాలు, లర్నింగ్ అవుట్కమ్ రేటింగ్ ని పాఠశాల నివేదిక ద్వారా ప్రధానోపాధ్యాయులు వివరించారు. 2029 నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 5 స్టార్ రేటింగ్ కి చేరాలని సీఎం ఆదేశించారు. అద్భుత ఫలితాలు సాధించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే బెటర్ గా చదివించే బాధ్యత, ప్రయోజకులుగా తయారు చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా.
పాఠశాల యాజమాన్యం, కమిటీలు, పాఠశాలలకు కావలసిన సౌకర్యాలు, పనుల ప్రగతిని వివరించారు. 35,84,621 మంది విద్యార్థులకు హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, హెల్త్ కార్డ్ అందించారు. మత్తు పదార్థాల పర్యావసానాల గురించి డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అని విద్యార్థులు నినదించారు. సోషల్ మీడియా వ్యసనం, సైబర్ మోసాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఆంధ్ర మోడల్ విద్యా వ్యవస్థ రూపొందించేందుకు సమాజ భాగస్వామ్యంతోనే సాధ్యమని సీఎం గారి ఆలోచనలకు కార్యరూపమైన తల్లిదండ్రులు, Sir, because of paucity of time, it's a 5 minutes clip, but I'm moving ahead, sir. Yeah. Yes. It's actually a very nice video clip with all the collectors, what they've done towards the end. We have shown, we will share it in the WhatsApp group. You can please see that. Sir, moving ahead, sir, on the mega PTM. The Honorable Chief Minister has announced that this mega PTM will be conducted thrice a year, and December 7th will be fixed every year, where we'll have the half-yearly PTM. The holistic progress cards, which we have given for the first time, is in fact better than any private school progress cards that are given to children. In this holistic progress cards, each child was evaluated where he stands, what are his strengths, weaknesses. Now from here onwards, the focus will be on individual instruction to the student based on the HPC entries made. So whenever you go to the schools, look at the HPC card, ask the teachers, you can ask them, if this child is lacking in this math or English, what have you done? It becomes very easy for us when we go to the field. So it should be very focused approach, individual approach to the students. And then linking students' strength and preference to vocational training. Last time we have seen a 10th class child in Bapatla. She was so bold, very confident when interacting with Honorable Chief Minister. I doubt many of us actually don't have such confidence. But she was telling that she wants to do a course in natural farming. So sir instructed us there that wherever you find that children have special interests, please link it to the vocational training courses or design vocational courses which actually tune with the preferences of students. So you please look into that. Now, another important thing which we are working on is WhatsApp messaging to the parents. Their attendance, their academic performance will be sent directly to the parents, where they will know whether a child has come to the school or not. That's another interesting step that we are taking. Next is school-wise, both academic star rating and infrastructure star rating action plans has to be made. We've already instructed the schools. You can kindly review on these items. Now I'll be talking about the star ratings, where each district stands in terms of infrastructure star rating and academic star rating. Towards the end of this presentation, our Honorable Minister also will share few thoughts about this star rating, where we stand. Now, there are 18 parameters based on which each school has been rated from 0 star to 5 star. You are already aware of these things, but just to recollect, there are 18 parameters. This is the district-wise tally where we stand. If you see, of course, ASR has some 0 star schools. It's got some special circumstances. But in 1 star, there are districts like Tirupati, even Satyasai, they're still 1 star, which is a bit surprising. We've also made a target next 3 years. What should be our targets? Sir has told in his speech that next 5 years we have to reach everything to 5 star. Honorable Chief Minister has also instructed us to be innovative in raising finances, so we're working on that front, how to garner the resources. But the targets for us that we have set is, as of now, we have only 15% of the schools in 4 star and above. In 3 years, next 3 years, we want to bring it to 73%. It's very much doable. So for this, the way forward is, please identify the low-hanging fruits, works which are nearing completion. That also we have made an estimate for the paucity of number of slides. I couldn't present the numbers, but I'll share it with you. There are 11,000 schools where works have been completed more than 50%.
and it requires about 1400 crores. That we will mobilize and we'll see that it is given to you. All these things should be completed in a time-bound manner in the next 6 months. So please take it as a priority. We'll give you more details about the works district-wise. Please prioritize the basic infrastructure gaps such as toilets, drinking water, electricity, and classroom maintenance, which can be achieved in a very short span of time. And please mobilize CSR initiatives, district mineral funds, wherever it's applicable, local donors, NRIs, NGOs. Let's pull up all the resources because government doesn't have the entire funds. We need to be creative and innovative in raising resources. Next is the academic star rating. There are 4 criteria which you've already been told about. 60% is for the academics. 40% is for the attendance of teachers and students both. It's very surprising. We see, if you see the details, there are some schools where the attendance of teachers is 60%. And what are the teachers doing there? We don't know. I mean, how can we expect results there? Sashi is 310. Yes, So yeah, this yeah, yes, sir. So this is the academic star rating. We have given targets for next 3 years. As of now, if you see, there is hardly any school in 4-star above. In next 3 years, it's quite ambitious. 4 stars, we're saying we'll get 34%. With a lot of schools in the 5-star as well. It's a tall call. Sir has rightly pointed out last time that in HRD, in schools, the results come a little bit slow. Infrastructure we can show overnight, but the academic results will take some time. So we have put a very realistic target. These things are achievable. Anything 3-star and above, we want to bring 64% of the schools in 3 years. That's the target we have set for ourselves. This is the way forward again. There are schools about 10,000, 4,000 schools where the enrollment is below 10 and 7,000 schools where the enrollment is below 20. These schools, though they were good in academics, we have capped them at 1 star only because we want them to improve the enrollment in each school. So I want you to understand that. And identify the low performing children. We'll be giving you an AI tool based on IIT Chennai's model, where you'll be able to identify who are the potential dropouts, who are the low performers. You can track them individually. Next is APAR generation, sir. I'll not take much time, maybe a few seconds on this one. We've been regularly talking to the collectors. There are certain issues with APAR generation. 2 issues. CS sir had a very detailed review on this one. For integrating all the UIDI, Yeah. Aadhaar. And I've also flagged one issue with the Revenue Secretary, Sisodia sir, which he was kind enough that he will clarify with the collectors on the date of birth certificate issue, which I'll coordinate with you later on, sir, regarding the date of birth certificate. Coming to the 10th class action plan, sir. Now, the next 2 months are very crucial. Yesterday, the Honorable Minister has released the schedule for intermediate and 10th class both. So the next 2 months are very crucial. Please understand that every class has bright students and also weak students. We need to focus on the weak students. The strategy is, in both the cases for intermediate and also for 10th, we have given question banks. Each class we ask them to identify who are the weak students so that they can be focused on. Every day we have told them to conduct tests. So whenever you're visiting schools, please ask whether these tests are being conducted or not, whether the question banks are being followed or not, whether the practice based on these question banks which have been provided, it's being done or not, and see that all the weak performing schools should have the maximum concentration. The districts whose average last year was less than the state average are Annamaya, Palnadu, Nandyal, Satyasai, East Godavari, Kakinada, West Godavari, Anantapuramu, Elur, Kalnur, Karnool, ASR and Chittur. The collectors may kindly note and see that your average, your performance last year was below state average. So try to improve this year and see that you do well. In intermediate, again the same strategy, but one additional thing which the Commissioner Intermediate has done is the junior lecturers have been put as caretakers. There we have enough teachers, so we don't have that problem. Here the junior lecturers have been made into caretakers for 10 to 15. In fact, the pass percentage in intermediate is quite low as compared to 10th class. So more focus has been put on intermediate also along with 10th class. So please visit junior colleges as well, because
the most deserving, the bottom of the strata, people come to our government colleges. And it makes a lot of difference for them if they pass these examinations. So that's the, and Guntur, Palnadu, Kakinada, NTR and Vizag, most of the districts, and surprisingly not ASR or Manyam or other districts. All are good districts. I mean, economically well-doing districts are lagging behind in academic parameters. The collectors may kindly note. As initially our minister was telling in the video, this is a potent tool for poverty eradication. It's not just education, intermediate or 10th. It's a weapon to bring somebody out of poverty. So please look at it that way. It will really help us. Sir, higher education. I'll complete, sir, and then last we'll take questions. This is again the action taken report and the data, sir. Only one part I would like to stress here, which we have already flagged. Out of the vacancies in universities, out of the sanctioned 4,330 posts in universities, 3,200 are vacant as of now. There's a court case which we've already discussed. After the RR Commission report comes, we'll be able to recruit and we'll complete it as soon as possible, sir. Next academic year, before next academic, we'll complete the recruitment, sir. This is the comparison, sir. There's only one thing which I will draw your attention to. The NIRF universities below 100, we have only 5, of which 2 are private universities. Only Andhra University, Nana University, Nagarjuna University and SV University figure in the top NIRF ranking. So this has become our main focus now. Tamil Nadu has 22 universities out of 100 NIRF universities, but we have only 5. Here again, sir, before we arrive into the strategy, we have done a SWOT again here for higher education separately. We have multidisciplinary specialized universities, 53 including national institutes. We have the 3rd highest college density in India. We have global alumni network. We have 36.5 GER, which is above national average. But still, our weaknesses which we have identified is conventional teaching and learning systems, which is not up to the mark. Shortage of faculty, which I have already flagged. Limited research quality and publications, hardly any publications in international journals. Then we have weak governance, we have limited employability and placement support in the universities, limited collaboration between industry and academia. Opportunities, sir, there's a lot of opportunity for industry-led academic programs, entrepreneurship and innovation programs, globally employable skills can be given in the universities, and engage the alumni and NRIs, and recruit high quality faculty. These are all the opportunities where we can make our weaknesses into strengths. So the threats, it's regular threats, sir. This is the way forward for the higher education, sir. The enrollment, sir, we plan to have 50% GER by 29. As of now, we are 36.5. Whoever is passing out of intermediate, we want them to smooth transition into higher education institutions. And gender parity, as of now, we are only 0.93. We should be achieving parity, gender parity 1. Industry engagement is something which we are weak on. For example, sir, why I say this is, the linkage of a university with industry is weak. Recently I was asking, we have a biggest industry, Kia. Is JNTU or is SKU in Anantapur having any kind of engagement with Kia? The answer was no. So we don't have any visiting professors, professors in practice, mentorship. For NIRF ranking, one of the key parameters is perception of the industry, engagement of the industry. I think that's where we are lagging. So that thing we have identified as a key area where we'll be focusing on. Board of studies to be formed, which will regularly look at the curriculum changes, compare it with the best in the industry, and see that these things are inculcated on a yearly basis. Next is professors of practice, as I was telling you, and then industry linkages for employment, sir. Ranking, we plan to have 200 plus colleges as NAC maturity, that is A plus and A double plus. As of now, we have very few NAC A plus accredited colleges. We plan to have 200 plus. We very ambitious target, sir, but we will work on it. By 29, we want to have 15 universities in the top 100 NIRF rankings. 2 in the QS ranking. QS stands for Quacquarelli Simmons. It's an international ranking. As of now, we don't have anything.
This target, sir, we will keep it up to 2030. It's a tall call, but we will try to achieve, sir, because as of now in India, even IITs don't have this. They're only from 100 to 500 rank, 2 of the IITs figure. But there is good potential for SVU, there's good potential for Andhra universities. We'll work in that direction, we'll see that we reach there, sir. And future skills, sir, there is a program called AEDP, which we're working on, it's a very good thing. Apprenticeship needs a little bit of calibration and fine tuning, which we're again working on that, how to bring down the number of credits and increase the apprentice program. Digital learning, sir, there is something called SWIME and SWIME Plus. Earlier, we had an agreement with edX, but that was not counted for the credits for the universities. Now we want the universities to switch to SWIME and SWIME Plus. We already have about 2.39 lakh students. Recently, we have given a big push to this one, and all the universities are making the students take up these courses on SWIME and SWIME Plus. It's a free course, sir, by Government of India. They can choose the same number of courses and it's added to their credit. Next, sir, governance, sir. There is a nice IT platform called Samarth. It's university program, it's by Government of India, it's linked with Government of India programs. It's from end to end for all universities. As of now, universities don't have a comprehensive IT platform. So we have signed an MOU with Samarth team and we are implementing this, sir, in next 3 to 4 months. All the universities will be moving to Samarth. Internationalization of education, sir, last time you have said, every university should have a cosmopolitan population. We should have students from different countries. For that, sir, we are trying to promote the universities in different continents as well. We are coming up with a very good strategy how to do this, build international hostels, different blocks. So that's a strategy we're working on, sir. Research and innovation, again, this is where the industry comes in very closely. So we will be working very closely with industries. I was talking to Yuvraj also that these are things where we need to work very closely. So this is the overall strategy, sir. For the paucity of time, I'm not going into much details. But this is the help we require support from the collectors. In 7 districts, 5 acres each for establishing government degree colleges. We've already written to you. Please see that, if you get this, we will tie up funds somehow. We have some funds from Government of India, some from locally available. So we will be able to tie up. Please see that this land is identified. For central institutions, there are 6 institutions where there are some issues. Water, road, electricity used to be reimbursed. So please go through these issues which you should be able to coordinate and resolve them. So this is the last slide, sir. And after this, sir, I request our Honorable Minister to share a few thoughts about district report card. Sir, if we can finish the skill development also, sir. I'll finish this and then, if you don't mind. Yes. Right now, they'll be distributing report cards to also the collectors. So you are also being measured on academics and school infrastructure. మనం చూస్తే డేటా ప్రకారంగా ఇన్ఫ్రాకి ఎకడమిక్స్కి అసలు పొందలు లేకుండా ఉంది. ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్రా బాగుందో అక్కడ ఎకడమిక్స్ పూర్గా ఉంది, ఎక్కడైతే ఎకడమిక్స్ బాగుందో ఇన్ఫ్రా పూర్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి కలెక్టర్ కూడా వీ హ్యావ్ డన్ రేటింగ్స్ అండ్ మీకు ఇప్పుడు అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ టైం బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా వీల్ ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ టు దిస్. వీ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజంలో వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ టు యూ. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడెక్కడ ఫోకస్ చేయాలని ఎలిమెంట్స్ కూడా మేము పెట్టాము. ప్రధానంగా ఫస్ట్ పేజ్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ స్టేటస్ రిపోర్ట్. వేర్ డు వి స్టాండ్ రైట్ నౌ. సెకండ్ స్లైడ్ ప్లీజ్, సెకండ్ పేజ్. రెండో పేజ్కి వెళ్తే ప్రధానంగా టాప్ వచ్చేగల వాట్ ఇస్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ పర్ఫార్మింగ్ మండల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకడమిక్స్ in your district is given here. So to be demarcated in clear colors, so it's very easy. Plus akkada next 4 years, 5 years, okokka what is the progression that is expected. So meer chuste mee table ki the clear targets to collectors on the progression that is expected in terms of academic performance. Same exercise has been done for school infrastructure also. And then bottom is the mandals with high and low number of schools below 15 enrollment. So enrollment is also our focus కనుక అది కూడా పెట్టాము. మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా మీకు ఇస్తాం జరిగింది. లాస్ట్కి వెళ్తే కూడా మీరు చూస్తే క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ డ్రాప్ అవుట్స్, దిస్ ఇస్ డ్రాప్ బాక్స్. నో ఇట్స్ నాట్ డ్రాప్ బాక్స్, రైట్? వాట్ డు కాల్ డ్రాప్ బాక్స్. డ్రాప్ బాక్స్లో కన్వీనియంట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు విద్యార్థులు ఎక్కడున్నారో మనకు తెలియాలండి ప్రభుత్వానికి. ప్రభుత్వ
మన స్కూల్లో ఉన్నారా ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉన్నారని తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్వీనియంట్గా కొంతమంది పిల్లల్ని డ్రాప్ బాక్స్లో పెడుతున్నారు. సో వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అవుతారో లేదో మాకు తెలియట్లేదు. సీఎం గారి డైరెక్షన్ నాకు నో డ్రాప్ అవుట్స్, 0 డ్రాప్ అవుట్స్. అదంటే మేము చాలా సిస్టమేటిక్గా ఆ డ్రాప్ బాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ ఐదర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్ ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అండ్ ద ఎంటైర్ మూవ్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ బి క్లియర్. సో ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ మీకు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కడెక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ ట్రెండ్స్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా మీకు ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ లాగా ఇచ్చాము. దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇమీడియట్లీ. సో నెక్స్ట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ కనుక ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రా అండ్ క్లియర్గా ఫస్ట్ నెక్స్ట్ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదైతే సెక్రటరీ గారు చెప్పారో అందరం కూడా దానిపైన చాలా చాలా ఫోకస్ చేయాలి. దీంతో పాటు మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ మిడ్ డే మీల్స్ క్వాలిటీ. సో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన బాపట్లకు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు తినే మిడ్ డే మీల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చూశారు, ఆయన కూడా భోంచేశారు. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది సార్ డైరెక్షన్. సో మీకు వెసులుబాట కల్పించాం. లోకల్ మెన్యూస్ కూడా మీరు తయారు చేసినానికి గతంలోనే వీ డిడ్ అ హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ అరౌండ్ ఇట్. సో ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ మెయింటైన్. అండ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పేమెంట్స్ యాజ్ ఫార్ as మిడ్ డే మీల్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయమని మాకు ఇప్పటికీ చెప్తాం జరిగింది. కమింగ్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, again major concerns are coming in terms of messes and again food. So I request all collectors also to take it seriously. Know that Bharat Garu has also joined the team. He will also visit. I will also visit. I'm getting a lot of complaints in that area and we need to really fix it and set things right. Hostels goda sanitation maintenance of hostels in higher education is also a major concern. Even మాకు స్వామి గారు కానివ్వండి సంధ్యరాణి గారు కూడా మేము కూర్చున్నప్పుడు ఈవెన్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ టాయిలెట్స్కి డోర్స్, basic infrastructure is what you're struggling. So you should prioritize those basic infrastructures and get that done. We are also going to start collecting feedback on a daily or weekly basis directly from students on the quality of food from in higher education. So that's something we're doing. And also last time మనం ఆల్రెడీ గత పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనే క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించాం. ప్రధానంగా దానిపైన ఇంకా సెన్సిటైజేషన్ తీసుకురావాలి. ఇక్కడ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ అనిత గారి నాయకత్వంలో క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీలో మేము అందరం కూడా ఈగల్ టీమ్స్ అండ్ క్లబ్స్ తయారు చేయాలి. సో ప్రతి స్కూల్లో ఉండాలి, ప్రతి కాలేజ్లో ఉండాలి. వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ది క్లబ్స్ సో దట్ దే విల్ టేక్ అప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటింగ్ దర్ ఫెలో క్లాస్మేట్స్ అండ్ హోస్టింగ్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఈవెంట్స్. సో దాన్ని కూడా దయచేసి ఫోకస్ చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతున్నాను. లాస్ట్కి వచ్చేగల మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ సబ్స్టాంటివ్ చేంజ్ will come in school in education. First time KG నుంచి PG వరకు we want to align the curriculum, pedagogy, transition also we want to make it very very smooth. ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే కొంచెం సున్నితంగా మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అవచ్చు, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో అవచ్చు, స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ట్రాన్సిషన్. సో అపార్ ఐడి is a great example of it. We came to about 75-80% and we have a issue. Issue is related to technology. నాట్ సో మచ్ టు స్టూడెంట్స్. మనం ఒక ఎజెండాతో వెళ్ళాం, పాపం తల్లిదండ్రులను ఎక్కువ తిప్పించాం, అది కరెక్ట్ కాదు. సో ఐ వాంట్ పుష్ బ్యాక్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ కలెక్టర్స్ ఆన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దానివల్ల తల్లిదండ్రులు చాలా తిరగాల్సి వచ్చింది కొంత ఇక్కడ. సో దర్ మోర్ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ దట్ వీ వాంట్ అడ్రస్. సో అపార్ కూడా వీ పుట్ అ పాస్, ఇమీడియట్లీ వీఆర్ అడ్రసింగ్ దట్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే క్యాబినెట్ మెంబర్స్ కొంతమంది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇమీడియట్లీ వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ టెక్నాలజీ టు రిజాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్. సో దయచేసి మేము ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఆర్ డైరెక్షన్స్ యూర్ సెండింగ్ డౌన్, టేక్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ స్పిరిట్ అండ్ ఆల్సో షేర్ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ ద టీమ్ దట్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ద ఐడియా ఇస్ ఇన్ 5 years all of you should be competing on outcomes. Our request, infrastructure is a function of money, outcomes is a function of everything else. So hardware బాగుంటే సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే ఇంకేం సాధిస్తున్నాం. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్, అ మ్యారేజ్ ఆఫ్ బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్, infrastructure and outcomes. And this is going to be a very important next 100 days because we have boards coming up and of course intermediate also coming up. So a lot of focus. Parallelly, there will be experimentation happening using technology on terms of learning outcomes. FLNs, when we're using technology, we're going to bring all that out. We want to roll it out on pilot basis and then we'll reach out to you. So, మాటలు చెప్పాలంటే Andhra model of education is something that we want to create and we will showcase it
not only to our nation but to the world. So I need everyone's support and focus on it. Gatalo, you all collectors only looked at commissioner or secretary on education. It's equally your responsibility. Midday meal, you have a responsibility there. So ఆ చేంజ్ ముందర మనలో రావాలి. అంటే గత 5 సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు. That doesn't work. All of you have to focus. Please transparently share input. If anything is not working, please share. We are all willing to listen to you and hear you out. Absolutely no issue. Thank you very much. Okay, 1 minute. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, నాలెడ్జ్ సొసైటీ ఈజ్ అవర్ ఎయిమ్. హౌ టు అచీవ్ నాలెడ్జ్ సొసైటీ? నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఉండేవాళ్లే కాకుండా నాలెడ్జ్ అని ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ టు ది ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్. Best knowledge available globally has to be disseminated to the last mile for their productivity. That is one objective you have to keep. School education, ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు ప్రైవేట్, పబ్లిక్ రెండు కలిపి యు ఆర్ ప్రమోటింగ్. యు ఆర్ కంపీటింగ్, ప్రమోటింగ్. బీ క్లియర్. అవతలాన్ని సెపరేట్ చేయడం కాదు, మీరు కంపీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన చేత కానప్పుడు అవతలాన్ని సెపరేట్ చేస్తే మనం అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాం అనుకుంటారు. కానీ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో తెలుగు పిల్లలు నెంబర్ 1 ఉండాలి. అపార్ది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. NIRF కానీ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొని మీరు ప్రపంచం మొత్తం ఫౌండేషన్ ఎట్లా వేసారో ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్టడీ చేసుకొని అవసరమైతే టీమ్స్ను పంపించి నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కరికులం కంటిన్యూగా మార్చాలి. ఒకప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం మార్చడానికి పంపించాం, ఇప్పుడు మానేసాం. అది ఇమ్మీడియట్గా మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ కరికులం ఎటు జరుగుతూ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎట్లా నాలెడ్జ్ మారుతూ ఉంది, దాన్ని కూడా చూసుకొని 2 చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఇచ్చేసి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు సివిల్ ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ, సో దట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్, టూరిజం, ఇలాంటివి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా, నాట్ ఓన్లీ జనరల్ యూనివర్సిటీస్, ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా మీ కాలేజెస్లో కూడా సిలబసెస్ కూడా మీరు మార్చాలి. ఇక్కడి నుంచి టోటల్గా మార్చే పరిస్థితి రావాలి. స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ, ఈ 2 బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ తీసుకొచ్చాం. ఇంత మురుమారికి కాకుండా 5 జోన్స్ పెట్టాం. 5 జోన్స్లో ఉండే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని లింక్ చేస్తున్నాం. లింక్ చేసి ఏ విధంగా వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు, వీళ్ళ అకాడమిక్లో, ఇన్నోవేషన్స్లో, ఇవి కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది. అది కూడా పెట్టుకోండి. అల్టిమేట్గా రేటింగ్ చేసినప్పుడు ఫంక్షనరీ అండ్ యూనిట్ అండ్ రేటింగ్. మ్యాథ్స్ టీచర్ని చేస్తున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తున్నారు, ఓవరాల్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ది కలెక్టివ్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది టీమ్. ఇప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ రేటింగ్, హెడ్ మాస్టర్ రేటింగ్ చేసి వదిలిపెడుతున్నారు, అది కాదు. 3వది కలెక్టివ్ రేటింగ్. స్కూల్ ఉంది సార్, రేటింగ్ స్కూల్ ఉంది, అది అందరికి వర్తిస్తుంది. ఆల్ టీచర్స్ ఓవరాల్ వర్కింగ్ దేర్, ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీబడి. ఆ కలెక్టివ్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఒకటి రావాలి ఎడ్యుకేషన్లో. వొకేషనల్ కూడా మీరు ఇప్పటి నుంచి ఫోకస్ చేయాలి. అక్కడ డిమాండ్ బట్టి డిజిటల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ మీరు తీసుకురావాలి. ప్రైవేట్ పీపుల్ ముందుకు వచ్చి ఎవరైతే వస్తారో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మీరు ముందుకు రావాలి. హెల్త్లో చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. ఆర్ ఈ చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫిట్టరు, ఎలక్ట్రీషియన్, ఇవన్నీ కూడా పెట్టాలి. సొసైటీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉండేటన్నీ కూడా స్కిల్స్ అప్గ్రేడేషన్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ పెట్టుకొని
అది కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఆర్ అతనికి ప్రొడక్టివిటీ పెరిగేది ఉండాలి. ఎట్లయితే వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ అంతా కూడా ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారో మీరు నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసే పరిస్థితి ఉండాలి కంటిన్యూగా, టెక్నాలజీ అండ్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో మీరు తయారు చేశారు, దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవడానికి యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్, దెన్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇక్కడికి వచ్చి స్కిల్ డెవలప్మెంట్. So good afternoon, sir. Sir, small submission if I may add. So, with your permission, sir, in terms of infra, కొంతమంది మంత్రులు శాసనసభ్యులు నాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే విల్ హ్యావ్ టు చెక్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రా వన్స్ అగైన్. కొంచెం గ్యాప్స్ ఉన్నాయనేది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది. సిస్టంలో ఉంది బట్ ఫిజికల్గా లేదనేది వచ్చింది. సో ఆ ఆడిట్ కూడా మేము చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఐ ఫర్గాట్ టు సే దిస్ పాయింట్, సార్. వి ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఆడిట్. థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ ఫిజికల్గా ఉండి సిస్టంలో కూడా లేకపోవచ్చు, రెండు సార్. వైస్ వర్సా. Yes, sir. Vice Both versa. you have to do. Yes, sir. We also said requirement. Maybe nearing completion, but if the school is already no enrollment undi akkada anavasaram kharchu పెట్టడం కూడా please prioritize your expenditure items. నా లెక్క ప్రకారం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు చూస్తున్నారు? Sir, ఇప్పుడు నేనే ఇన్ఛార్జ్ సార్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పోతే బెటర్. బీ క్లియర్. వన్ మోర్ వింగ్ యూ కెన్ హ్యావ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్, టోటల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. Sir, he thought he has been asking for that, sir, but No, not asking, that is a reality. Education is a total skill development వాళ్ళ బాధ్యత. yes, sir. Higher education. అదే నేను అడిగేది. ఓకే. Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Sir, I have a brief presentation regarding the skill development department, sir. Based on the directions issued by the Honorable CM, sir, these are the 6 items on which the action taken report is given, sir. Regarding creation of the APAR ID, sir, in the polytechnics we have completed 95% and ITIs 86.86%, which will be completed this month, sir. The remaining students also. So there were some issues because of the Aadhaar linking, sir. OTP enabled Aadhaar linking is there, but because of the change in the mobile numbers of some of the students, they could not do it. We have given them instruction to actually change the mobile number in the Aadhaar system also, so that all of them can also reduce. The second point was, sir, regarding the curriculum reform, because Honorable CM, sir, and the IT Ministry has clearly directed, sir, the curriculum in the ITIs and polytechnics should be aligned with the industry demand, sir. But unfortunately, sir, the change in the curriculum is actually taking place. There is some lag, 3 to 5 years delay is happening, because this curriculum has to be vetted by the Government of India. The technology bodies are there, sir, ACTE and all. So that's happening, but at the state level, we have constituted a high power committee now to go into the existing curriculum, sir, and also come with recommendation. We will take it up with the Government of India also, sir, and get it approved as fast as possible, sir. So similarly, sir, FRS based attendance system, sir, for all the teachers in the ITIs and polytechnics, we already started it, sir. Similarly, accreditation of the ITIs and for the polytechnics, sir. Till now, sir, 41 government polytechnics and 86 programs in these 41 colleges are accredited. We have kept a target of 29 programs in 22 government polytechnics during this year, sir, which we are taking up, sir. Main issue, sir, the staff vacancies and non-availability of teachers in different departments are creating problem. So that is the reason why some of them could not be done till now, sir. Sir, another important aspect, sir, career planning and development programs. We have started a program called Skill Hour, sir, from learning to limitless possibilities in all ITIs and polytechnics, first hour of every Wednesday. So this is an additional training program which is given to the children in addition to their regular academic syllabus, sir. Similarly, sir, online education also. Today we have a lot of digital platforms where quality content is available, sir. Government of India through the Swayam portal, sir. This is a national level portal, sir, which is a national program where 7 IITs and Indian Institute of Science, Bangalore have come together and created the digital content on almost all subjects, all topics, sir, which is free of cost. So we are encouraging our students in the ITIs and polytechnic to take this course as an extra credit, sir. Similarly, Infosys Springboard is another program where we have signed MOU with them. So again, this is also free of cost program which will be adding value to the students, sir. Sir, specifically the request to the collectors is actually listed out here, sir. For the new ITIs and polytechnics, government ITIs and polytechnics which were sanctioned, land availability is an issue, sir, in these districts, sir.
For the ITIs, 2 acres of land, and for Polytechnic, 4 acres of land required, sir. I have already listed out in the slide, sir. So I request the collectors concerned to kindly give priority to this. Second important aspect, sir, we need support from the local level. Local level industries, to the Jilla level, you have the district level committee, industrial coordination committees are there. Kindly talk to the industries to partner with the ITIs and Polytechnic, because basically the concept is that ITIs and Polytechnic, the first level of employment should be the local area. If there is a local industry, they should be hiring candidates from the local institutions. So either tie-up cheskuni, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం అక్కడ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కోర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా, ఎక్స్ట్రా స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా మనకు స్కోప్ ఉంది. సో అది ఒకటి. సిమిలర్లీ 100% ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో. ఎవ్రీ ఇయర్ దేర్ ఇస్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్. I request the collectors to also pay personal attention. At least collector or joint collector can also attend some of the institutions where the placement drives take place. That will actually help and motivate the children also. Next. So these are specific skilling centers which are available in the district, sir. We have 200 skill hubs in the entire state, sir. 175 constituencies lo anni chota unnai, sir. This is the details, sir. Last 6 months lo మనకు జరిగిన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సార్. ఇది మనకు కెపాసిటీ అయితే 11,520 ఉంది సార్. 7,141 వరకు చేసాము, కానీ కొన్ని జిల్లాలో కొంత గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఉన్న కెపాసిటీకి తగ్గినట్టుగా ఎన్రోల్మెంట్ జరగడం లేదు. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ది ఇన్ ది బాటమ్ లిస్ట్, సో మీరు ఇంకా కొంత ఎఫర్ట్ పెట్టి లోకల్గా మీరు క్యాండిడేట్స్ని మొబిలైజ్ చేసి, సో దీస్ క్యాన్ బి డ్రాప్అవుట్స్. 10th క్లాస్ డ్రాప్అవుట్ నుంచి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ depending upon the NSQF framework prakaram. 10th class dropout candidate nunchi engineering college varaku unna pillalne we can train them on various skills. This is a short term program, sir. 3 to 6 months program, sir. Similarly, skill colleges unnai, sir. Skill colleges are little longer duration program, 6 months plus, maybe Polytechnic and above. NSQF framework lo 4 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఇవి కూడా మనకు 37 కాలేజెస్ ఉన్నాయి స్టేట్ మొత్తం. మనం 4,690 మంది పిల్లల్ని ఒకేసారి ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ 1688 చిల్డ్రన్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ అస్ ఆన్ టుడే. ఇక్కడ కూడా లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ వేరియేషన్ ఇస్ దేర్, సార్. మై రిక్వెస్ట్ టు ది కలెక్టర్స్ ఇస్ దట్ ఎన్షూర్ దట్ ది కెపాసిటీ ఈస్ ప్రాపర్లీ యూటిలైజ్డ్. మీకు కెపాసిటీ కంటే మించి మీ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ రావాలి. యాక్చువల్లీ మాకు ఇంతే కెపాసిటీ ఉంది, కానీ మాకు ఇంకా డిమాండ్ ఉంది, కెపాసిటీ పెంచమని చెప్పి మీ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ వస్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ సార్, సిమిలర్లీ ఇంకొక ఇనిషియేటివ్ సార్, స్కిల్ స్పోక్స్ అని సార్. ఇది within the industry premises itself, sir. Some of the big industries or some of these unique industries వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, మేము రిక్రూట్ చేసుకుని మేమే కొంతకాలం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. సో ఫర్ దట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఆల్సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి మన పిల్లలకి స్టైపెండ్లు ఇస్తాం, సార్. బట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు, 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా అక్కడే ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఇది మనం టైఅప్ చేస్తున్నాం, సార్. ఇవి కూడా ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. 54 ఇండస్ట్రీస్తో మనకు ఎంఓయూ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక 23 ప్లేస్లు మాత్రమే జరుగుతున్నాయి ప్రోగ్రామ్. మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ అగైన్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా లోకల్ లెవెల్లో కలెక్టర్ లీడర్షిప్లో మీరు ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడి టైఅప్ చేసుకుంటే ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతాయి. ఇంకొకటి సార్, ప్రతి జిల్లాలో కూడా ప్రతి నెల కనీసం ఒక్క జాబ్ మేళా అయినా కండక్ట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, సార్. ఇవి కూడా మనం చూసుకుంటే సార్, అంటే కొన్ని జిల్లాలో బాగా జరుగుతున్నాయి, కొన్ని జిల్లాలో మోడరేట్గా ఉంది, కొన్ని జిల్లాలో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇండివిజువల్ డిస్ట్రిక్ట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు కైండ్లీ టేక్ నోట్ ఆఫ్ దట్. నెక్స్ట్ సార్, పిఎం విశ్వకర్మ గురించి మార్నింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రెసెంటేషన్ కూడా చెప్పారు, సార్. సేమ్ ఫిగర్, సార్, సేమ్ డేటా ఇక్కడ కూడా. ఇది సార్ ట్రైనింగ్ చాలా వరకు అయింది, కానీ దీనిలో ఇంకా బ్యాంక్ లోన్ టైఅప్ అండ్ దిస్ గివింగ్ ది కిట్ ఈస్ కొంత పెండింగ్ ఉంది, సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఫేస్డ్ మేనర్. కాబట్టి మన దగ్గర ట్రైనింగ్ పూర్తి అయిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇంకా లోన్స్ కానీ కిట్ కానీ రాలేదు, సార్. అది వీఆర్ టేకింగ్ అప్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో. సో పిఎం ఇంటర్న్షిప్ ఈస్ ఎ న్యూ ప్రోగ్రామ్, సార్, విచ్ Honorable Prime Minister has launched recently. Recent Government of India budget lo announcement ayindi, sir. Idi major industries to tie up chesi 21 to 24 years age group lo unna technically qualified candidates ki ee industries lo internship istaru, sir. 1 year period ki 5,000 rupees stipend will be given to them and 6,000 rupees as an incidental grant, one time grant ka istaru, sir. Idi mana state lo, sir, ippudu variki 453 industries లో టైఅప్ అయింది, సార్. 17-12 క్యాండిడేట్స్ టైఅప్ అయింది. ఇదిలో 297 పీపుల్ జాయిన్, సార్. ఇది కూడా ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక వర్చువల్ లాంచ్, యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ప్లాన్డ్ లాస్ట్ వీక్, సార్, బట్ సమ్హౌ ఇట్ వాస్ పోస్ట్పోన్డ్. బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అప్ విత్ దెమ్, సార్. ఇవి కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, సార్. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిఎం ఇంటర్న్షిప్
పోర్టల్ ఉంది. ఆ పోర్టల్లోనే ఇండస్ట్రీస్ ఎన్రోల్ అవుతున్నారు. సిమిలర్లీ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న పిల్లల్ని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసి ఎన్రోల్మెంట్ చేయిస్తున్నాం సార్. ఇది కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకోమని రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్. Sir, the last point, sir, regarding the district skill committee meeting, sir. So, ప్రతి నెల ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ఇది కండక్ట్ చేసుకుంటే లోకల్ ఇండస్ట్రీస్, ఐటీఐస్, పాలిటెక్నిక్, టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళందరితో కూడా మీటింగ్లు కండక్ట్ చేయడము, సిమిలర్లీ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ అదర్ ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్స్తో కూడా వాళ్ళందరూ సభ్యులు దీనిలో చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్స్ ఆల్సో విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ వేర్ ఈస్ ది స్కిల్ గ్యాప్, మనకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఏ క్వాలిఫికేషన్ కావాలి, ఎందుకు వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ కలిగిన క్యాండిడేట్ దొరకడం లేదు, అవన్నీ కూడా అసెస్ చేసుకుని చేసే అవకాశం ఉంది. మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు కైండ్లీ ఎన్షూర్ దట్ దిస్ మీటింగ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ రెగ్యులర్లీ. సార్ ది లాస్ట్ టాపిక్ సార్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది స్కిల్ సెన్సస్ సార్. మనం ఆల్రెడీ ఎన్డీఏ మేనిఫెస్టోలో అనౌన్స్ చేసినట్టుగా సార్ స్కిల్ సెన్సస్ కోసం మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ మనం అక్టోబర్లో లాంచ్ చేసుకున్నాం సార్. ఇప్పటికే సార్ 87.25% హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ 78% రెసిడెంట్స్ని సెన్సస్ కూడా కంప్లీట్ అయినాయి సార్. సార్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా దీని మీద గురించి చెప్తారు సార్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీఆర్ ఫర్దర్ రిఫైనింగ్ ది ఎంటైర్ అప్లికేషన్ సార్. ఇది ఆన్లైన్లోనే ఒక మొబైల్ యాప్ ద్వారానే ఈ సర్వే జరుగుతున్నాయి. గ్రామ సచివాలయం నుంచి ఉన్న ఫంక్షనరీస్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షనరీస్నే మనం దీనికి యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ది డాష్ బోర్డ్ సార్. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా దీన్ని రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేస్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ సార్ దీన్ని బేస్ చేసుకోండి సార్. అంటే టుమారో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ దిస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ది లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ Mangalagiri, my request to the collectors in advance is that these are the 6 points where I request the collectors your effort at the district level. ఎందుకంటే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ ఫంక్షనరీస్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకురావాలి. సిమిలర్లీ రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఐటీ బ్యాకప్ బాగానే ఉండాలి. సిమిలర్లీ డే వైజ్ ప్లానింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ ఉండాలి. అలాగే డాష్ బోర్డు కూడా ప్రతి జిల్లాకి కూడా మనం డాష్ బోర్డులు ఇవ్వబోతున్నాము. సో అవి ఫాలోఅప్ చేయడము, సిమిలర్లీ రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ ఉండాలి. సార్ ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ సార్ విచ్ వీ ఫేస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ మంగళగిరి పైలట్ సార్. ఒకటి మైగ్రేటెడ్ పాపులేషన్ ఒకటి ఉంది సార్. అంటే మన దగ్గర హౌస్ హోల్డ్ డేటాబేస్లో అక్కడ ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళ డేటా ఉంది. వేరస్ పీపుల్ మైగ్రేట్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్పస్ ఫర్ అదర్ రీజన్స్. ఎస్పెషల్లీ మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో అది ఎక్కువ, ఇన్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది సార్. తాడేపల్లి, మంగళగిరి ఆ ఏరియాలో వేరే జిల్లాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ మన డేటాబేస్లో వాళ్ళ వివరాలు లేవు. బట్ మనం సెపరేట్గా వాళ్ళని సర్వే చేసుకున్నాము, కానీ వీ కాంట్ ట్రీట్ దమ్ అస్ ది లోకల్ రెసిడెంట్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. వాళ్ళ రేషన్ కార్డులు కానీ హౌస్ హోల్డ్ డేటా కానీ ఇంకొక చోట ఉంటుంది. అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒకటి సమస్య సార్. నెక్స్ట్ మీకు ఫ్యూచర్లో చాలామంది మైగ్రేషన్ వస్తారు ఇక్కడికి. హైదరాబాద్లో ఎట్లయితే మైగ్రేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడుంటే అక్కడికి వస్తారు, మంగళగిరి, ఇక్కడుండే తాడేపల్లి, లేకపోతే కోర్ సీడ్ క్యాపిటల్ ఏరియా, ఇక్కడంతా వస్తారు. యూ ట్రీట్ దెమ్ డ్యూయల్గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే లోకల్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఏది చేశారు అదే జరుగుతుంది. యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. సార్ సెకండ్ సార్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎందుకు అంత పర్సంటేజ్ మనం అచీవ్ చేయలేకపోయామంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు మాకు అవసరం లేదు, అంటే వీ డోంట్ వాంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు, కాబట్టి మేము ఎందుకు డేటా ఇవ్వాలని ఒక అప్రిహెన్షన్. అగైన్ ఇది కూడా చెప్తున్నాం మనం, ఎందుకంటే సర్వే చేసేటప్పుడు మీకు అవసరం లేకపోయినా వీ వాంట్ టు నో. అంటే ఇప్పుడు అదర్ సర్వీస్ ఇది ఆబ్లిగేషన్, ఇది కంపల్సరీ ఆర్ ఆప్షన్. పాపులేషన్ సర్వే కంపల్సరీ, కొన్ని సెన్సస్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మనం దీన్ని ఆప్షన్గానే పెట్టండి, ఫోర్స్ చేయకుండా. తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం. లైవ్ స్టాక్ కూడా మళ్ళీ చేస్తాం సార్. లైవ్ స్టాక్, సెన్సస్ రెండు సాటర్డే చేస్తాం. యా సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పినట్టు సార్ ప్రధానంగా ఏంటంటే అసెస్మెంట్ దగ్గర వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ విల్ ప్రెజెంట్ ఇట్ యూ సార్ ప్రాబ్లీ ఎర్లీ దిస్ వీక్ ఆర్ ఎర్లీ నెక్స్ట్ వీక్. సో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుని అసెస్మెంట్ బిట్ ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. స్కిల్ సెన్సెస్ ఇన్ ఇట్స్ ట్రూ సెన్స్ అసెస్మెంట్ ఉంటేనే మీనింగ్ఫుల్. దట్స్ వాట్ వీ డిస్కస్ సార్. సో ఆఫ్లైన్ విల్ డిస్కస్ దట్ విత్ యూ సార్. వన్స్ వీ అగ్రీ ఆన్ ద వే ఫార్వర్డ్ సార్, మీరు కొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత వీల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అక్రాస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటికే లేట్ అయింది, 6 months ఆర్ ఓవర్. విత్ ఇన్ 6 months కావాల్సింది, ఇది ఇంకా కాలేదు. ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్ కూడా మీరు ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాం, వాట్ ఈస్ ది రఫ్ టైమ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైనలైజ్.
విల్ టేక్ టైం విల్ కమ్ ఇన్ ప్రెజెంట్, మీకు డైరెక్ట్ గా ప్రెజెంట్ చేస్తాం. నాకు ప్రజెంటేషన్ చేయడం ఒక యాంగిల్, టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. స్కిల్ సెన్సర్స్ ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలి. నాకు రేపు టైం ఇస్తాం, మీకు డైరెక్షన్ ఇస్తాం, కానీ ఎప్పటి లోపల కంప్లీట్ చేస్తారు. యూ నీడ్ 3 months or 4 months, వాట్ ఇస్ ది వ్యాలిడేషన్, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్. మళ్ళీ హెచ్ఆర్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో స్కిల్ సెన్సెస్, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. టెక్నాలజీ ఏజ్లో వాట్ ఈస్ ది స్కిల్స్ దే మస్ట్ హ్యావ్. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కంటిన్యూగా ఇది చేయడం. సో ఇన్నోవేటివ్ వేస్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ అందరూ ఎగ్జామ్స్ కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ, లా యూనివర్సిటీ ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకున్నారు, డిగ్రీస్ కూడా. దట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ సో ఫార్. రికగ్నైజ్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ degrees, both. Then they will upgrade their knowledge continuously. ఇక్కడ నాకు చాలా స్లోగా ఉన్నారు, దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ 200 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ని మనం అడాప్ట్ చేసాం, బడ్జెట్ కూడా పెట్టాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా న్యూ ఓరియంటేషన్స్ తప్ప ఏదో రొటీన్గా చేస్తే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరగదు. మీరు గవర్నమెంట్లో ఏం చేసాం, ఉద్యోగాలు మీరు చూస్తే నెక్స్ట్ పేజీలో ఇండస్ట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ 1:3, వెరీ లెస్. సో దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్. అంటే మన స్కిల్లోనే రాంగ్ ఉండాలి, లేకుంటే మనం ప్రమోట్ చేయడంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేయాలి. మీరు మొక్కుబడిగా చేసే రోజులు పోవాలి, వాడికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే పరిస్థితి తీసుకురావాలి. పిఎం ఇంటర్న్షిప్ కూడా, దాన్ని కూడా మీరు చూస్తే మొత్తం జాయింట్ వచ్చి 297, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ 453, నాట్ ఈవెన్ 1:1. ఇంటర్న్షిప్ వచ్చి 1712. వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెయిన్? దీనికి ఏమైనా లిమిటేషన్ ఉందా, లేకపోతే ఇంకా ఎందుకు ఎక్కువ చేయలేకపోయాం, అవేర్నెస్ లేదా? ఇంటర్న్షిప్ సార్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, ఎందుకంటే సార్ యాక్చువల్లీ December 1st week నుంచి ఇది యాక్చువల్లీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి సార్. సో ఇట్స్ ఓన్లీ ఓవర్ 2 weeks టైం నౌ. వై కాంట్ యు వర్క్ ఇట్ అవుట్? ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్. ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అకాడమిక్ రెండు చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా డెవలప్ చేసి ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. పిఎం ఇచ్చే ప్రోగ్రాంలో ఇది 5,000, 6,000 ఎన్ని రోజులు ఇస్తారు ఇది? సార్ 1 yearకి సార్ ప్రతి నెల 5,000 rupees ఇస్తారు సార్. వాట్ ఈస్ ది లిమిటేషన్? ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు సార్? మొత్తం సార్ 1.25 lakh మెంబర్స్కి సంబంధించి ఇండియా మొత్తం దేశం మొత్తం 24-25కి 1.25 lakh ఇస్తాం. అంటే స్టేట్ వైజ్ సెపరేట్గా టార్గెట్ ఏమి ఇవ్వలేదు సార్. ఏ స్టేట్ బాగా చేస్తుంది క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్ళండి, కనీసం ఒక 20-30 చేయండి. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్. మీరేం చేయాలి, మొక్కుబడిగా మేము రిజిస్టర్ అయ్యాం అని వదిలేస్తున్నారు, అది కాదు. ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు మానిటర్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఛాలెంజ్ అండ్ దెన్ హౌ టు డూ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్. మొత్తం డిఎస్సి మీటింగ్స్ నాట్ ఈవెన్ ఒకటి కూడా పెట్టలేదు. మీరు కలెక్టర్స్ ఇంకా మీకు అందరికి కూడా క్లారిటీ వచ్చినట్లేదు. ఈ 6 నెలల్లో ఒక్కొక్క మీటింగే పెట్టారు. కొద్దిగా హోంవర్క్ చేస్తే న్యూ ఏరియాస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియాస్. మీరేం చేస్తున్నారంటే ఇది నాకు తెలియదు, స్కిల్ అంటే ఏముందిలే, మీకే రెసిస్టెన్స్ వస్తూ ఉంది. కలెక్టర్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ కానీ అదే మరి టెక్నాలజికల్ కూడా మొన్న కూడా చెప్పాను నేను. పంచాయతీ మన సచివాలయాన్ని ఉపయోగించుకొని ఊర్లో కూడా టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేయాలి.
how to use cell phone, how to use WhatsApp, what are all the knowledge available, దీన్ని కంటిన్యూగా డ్రిల్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దీన్ని నాకు ఇంకా ఫుల్గా క్లారిటీ లేదు. వెరీ సూన్ మీరు ముందుకు వచ్చి దీన్ని నాకు లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంచెం బ్రెయిన్ స్టామింగ్ జరగాలి డిపార్ట్మెంట్ మీద, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద. కొంతమంది బయట వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు మేము చేస్తామని, వాళ్ళని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయడం లేదు. ట్రాన్స్పరెంట్ వే పీపీపీ మోడల్ పెట్టి వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఎవరు ముందుకు వస్తే వాళ్ళందరినీ, వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ పెట్టి వచ్చేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు, అది కూడా చేయాలి. ఓవరాల్గా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు చెప్పిన అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని మనసులో పెట్టుకొని యూ యాక్ట్ ఆన్ దట్. ఇది బిగ్ డిపార్ట్మెంట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో, నాలెడ్జ్ సొసైటీని తయారు చేయడంలో మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో నెంబర్ 1గా రాణిస్తున్నారు, ఫార్ అహెడ్ దెన్ అదర్స్. రీజన్ ఈజ్ బయట పోయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతున్నారు. If you can give that type of orientation, why can't they work here? That is where all of you has to understand. ఇప్పుడు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, కోర్ వెళ్ళారు, బయట వెళ్ళారు. దే ఆర్ ఎర్నింగ్ $1,20,000 in USA, whereas Americans $60,000. Same people we are getting per capita income 3,000. ఆ క్రీమ్ ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఆన్ దిస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్. Sir, now we will go for all these regulations, revenue, excise, mines, and law and order. So now we will go in the sequence of revenue, excise, mines, and law and order. So revenue, Sisudaya Garu. Revenue patent. Just request all the secretaries to please limit yourselves so 10-15 minutes so that we can complete the whole thing in about an hour or so. Good afternoon, sir. This is the presentation for Revenue Department, sir, registration revenue. First of all, sir, I would like to inform that under the able leadership of Honorable Revenue Minister and guidance of Honorable Chief Minister, the Revenue Department has undertaken several reforms and it has embarked on a journey wherein it is trying to reassure the people that their lands are safe, that nobody is trying to take away their lands. Sir, after I took over as Revenue Secretary, I went around some of the villages and districts and I sensed some kind of unease in the people. The people who are holding the lands, who are tilling the lands, cultivating, there was a subtle unease in them. They were not very forthcoming what could be the reason, but there was some kind of, I could sense a lurking fear in their minds. And the doubt was whether their lands are safe and secure or not. The reasons are plenty, sir. We should not go into the reasons. However, we have tried to ensure that in this last 6 months, we reassure the people that their lands are safe and nobody is going to snatch their lands away from them. The Land Titling Act has been repealed, sir, under your directions. We have also brought in the Land Grabbing Prohibition Act. It has been approved, sir. It's going to Government of India for assent of the President, sir. We will follow up and see that as soon as possible we implement this bill and also come out with rules. As you directed, sir, the re-verification of the freehold lands has been completed and action needs to be initiated on the deviations. And the action also has to be initiated against the persons who are responsible. The one advice to all the collectors that till the Land Grabbing Prohibition Act becomes a law, becomes a reality,
you have in your hands a very potent act. Luckily, not all the states have categorized land grabbing as an offense which can be considered under the preventive detention. Andhra Pradesh, the United AP in 1986, brought in this act wherein land grabbing is also an offense and you can book under the SPs are also there, most of them are here and they are listening. My request would be not all but very, very grave offenses wherein blatant land grabbing has taken place. Kindly take us into confidence and if required on a make example of a few cases so that others get deterred. Then in resurvey also there were some mistakes which occurred. So we conducted in 6,600 villages where the resurvey was conducted. Fresh Gram Sabhas were conducted only to take up the cases wherein the parties or the landowners have got some grievance regarding the resurvey process. And that redressal is going on. The Bhu-Hak Patralu, wherein political party logos, pictures, photos were pasted on the books are being replaced with Pattadar passbook with only the government emblem on it. No name and no other any kind of photo or logo. Also the survey stones which were planted, on that also now we are in the process of erasing those names and the symbols. Sir, as directed by you, we have started the Revenue Sadassus on 6th of December. For 33 days this program will go on. This is a very, very important program, sir. Theme is Mi Bhumi Mi Hakku. Now my advice to all the collectors, I would rather exhort all of you that this is the last opportunity for all of us to redeem the lost glory of the department, Revenue Department. We must again go to the people, reassure them. And sir, the fact that it was really required is evident from the figures. We have so far, out of 17,600 villages, we have conducted only in 2,444 villages, but we have received 41,592 petitions and grievances. That shows that people in the villages were waiting for these sadassus to happen. PGRS so far, if from June 15th, we got 91,000 PGRS petitions. In these last 5 days alone, one Sunday we left out, and also the the parent teacher meeting day also we did not have, but still we got so many. So that shows that there is really a problem, which Honorable CM keeps telling again and again. Now, imagine even if at this rate we are getting the petitions, then after we finish 17,600, we will have a few lakhs of grievances in addition to what is there in PGRS. All the petitions will have to be redressed and addressed. And also the quality of the grievance redressal is very important. I have also told you in the video conference, Honorable Minister also told, all the PGRS grievances, whatever CMP petitions you received or from wherever, Minister's Peshi or my Peshi, you must read out. This is an opportunity to do a social auditing of the grievances that were received under PGRS. So we have gone around. Please ensure you read out that from this village these grievances have come. This is the petitioner and this is his grievance, and ask. If the petitioner is available, ask him. If he is not available, ask others. Has these petitions really been redressed? This grievance really been addressed or redressed? Or simply it was swept under the carpet?
case is pending in the court, finished. This does not belong to me, MRO Tehsildar, somewhere else it belongs and he shows is dropped. Or some other frivolous reasons are given and petitions are dropped. That is why they are coming again and again. This is the time. We must all, till the 8th of January, please get devoted to this particular item of work, because this opportunity is not going to come again and again. Second is, sir, that Honorable Revenue Minister has planned 4 zonal conferences beginning in Visakhapatnam on 17th of this month to review and address the critical revenue issues. Along with that, sir, we have also taken steps to sort out the issues that arose in 6,600 villages due to resurvey. There were complaints that the loans, the farmers are not able to obtain loans because the ECs are not forthcoming, because survey numbers have been replaced by the LPMs. So that issue is resolved by issuing a correlation statement between the old survey numbers and the LPMs. The registrations was also not happening whenever there was a case of one to many or many to one. 1 to 1 was only happening. That also we have resolved. We have asked sub-registrars not to reject that. Take that, refer to the Tehsildar, get the new LPMs created, because that was a burning issue. Lot of people's representatives, honorable MLAs, honorable ministers brought it to notice of Minister, honorable CM. So these issues we have at our level in the back end sorted out. But my request to the collectors is that please see that in the field also it happens, that the bankers do not simply ask the farmers to go away because he is producing an LPM, because there is a solution now available. Sir, another good news, sir, that because of these reforms that we have undertaken in the Department of Revenue, survey and all, as you are aware, sir, Honorable Union Finance Minister had announced incentive, the capital incentives for certain milestones. So we had, of course, projected a requirement, but we received roughly 200 crores, which is sanctioned by Department of, the money is for capital projects. It will go to Finance Department. My only request to the Department of Finance through the Honorable Chief Minister is that, sir, half of that amount at least should be made available to the Revenue Department, because we have many Tehsil MRO offices running in private buildings. New RDO offices are not there. So if some money is made available, we can go in for creating these offices. Secondly, sir, that of course redressal of grievances will take up 10% third party audit also as directed by you. We have introduced a district ranking system on PGRS, and 1.25 crore caste certificates are converted into category A service, which is available across the counter. Next, please. Action taken, sir. We have done the verification. Out of the total extent which was made freehold, 13,59,000 acres, we have found deviations in 4,47,000 acres, deviations in making it freehold. Similarly, out of the total extent of freehold lands registered, 25,284, we have found deviations in an extent of 7,827. Similarly, in the service enams also, we have found deviations in 9,000 acres. There was also an incident which happened in Madanpalli. Consequent to that, we have issued instructions to all, and we have ensured that there are CCTV surveillance is available in all the collectorates, RD offices, MRO offices. Backup of all the files and records is available, and the Tehsildars do not keep sharing their digital key here and there and depend only on the computer operators. Please ensure that Tehsildars operate the computers themselves. They should not depend on the computer operators. Next, please. So this is, sir, the status of verification. Of course, I will not take much time, but maximum extents that have been made freehold and where irregularities were found in districts of Annamaya, Chittoor,
YSR, Prakasam, Nellore and Tirupati. Huge extents were made freehold, and in large number of cases, irregularities were found. In case of registered freehold again, the districts Annamaya, Chittoor, Prakasam, Satyasai, their deviations were observed, maximum observed in Annamaya, followed by Satyasai and Chittoor and the other districts. So these, our advice to the collectors next. Advice is that as directed by the Honorable CM, all the cases of the irregularly made freehold extents, all the cases of the irregular registrations the entire record must be made available online, and it should be available for everyone to see. This uploading of all the records should be completed by 17th of December. There is a district committee which you are aware. It shall review all the cases of re-verification. Case by case you take up in the committee and pass orders. Wherever the registrations have happened in accordance with law and rules, you communicate the eligible cases to the district registrar, and in those cases the abeyance orders may be withdrawn. In case of deviations, the land should be included again in 22A, section 22A. The registered documents should be cancelled. That instructions are on the way. You will receive very soon. And the action on the employees who have been complicit with this kind of irregularities. Next, please. PGRS grievances, if we see, sir, we have actually started ranking the districts based on their performance in the redressal. So here the top 3 districts are NTR, East Godavari, Kakinada. The bottom 3 districts are Prakasam, Srikakulam and Tirupati. I would request these collectors to please look into as to why your redressal is so poor, as to is it really the situation or there is some wrong reporting. What is happening? Tirupati only 34% it is showing, Srikakulam 40% and Prakasam 45%. Please have a look at that. Try to improve your redressal, and also the redressal should be qualitative in nature. Next. These are some of the important instructions that I would utilize this opportunity to give to the collectors. Ensure quick and effective disposal of the grievances. Analyze the grievances received in PGRS Gram Sabha. Find out the key issues and guide the field staff. Ensure elaborative speaking orders, preferably in local language. Conduct trainings frequently to ensure quality. Revenue officers, ACRs must be purely on performance. Recheck the webland with RSR. Find out wherever government lands are made into Pata. Inquire and take necessary action. Ensure that watchman is there at all the revenue offices and conduct safety audit for all the records that are available in important offices. Next is, this is very important. Honorable, not only Honorable CM, yesterday Honorable Deputy CM was also quite emphatic in saying that we all must be available to the people round the clock. We are emphasizing time and again. Yesterday we spoke about the public perception. The public perception, as I told in the last collectors conference also, collector is the face of the governance. Public perception will depend as to how the district people perceive of the collector as a people's friendly collector or not. So government perception of the people on the government depends very largely on you. All acts should be implemented in true spirit and express concern towards senior citizens
and public. Now here, there is a small legend in Ramayana which I would recall, which I would recount. Hanuman or the Anjaneyulu, he forgot his powers because of a curse. There was a Shapam. ఆంజనేయులు స్వామికి ఒక ఋషి అప్పుడు శాపం ఇచ్చాడు. ఏంటంటే పవర్స్ ఉన్నా కూడా నువ్వు మర్చిపోతావు, అవసరం ఉండేటప్పుడు ఆ పవర్స్ నీకు పనికిరావు. నౌ రావణ్ హ్యాస్ టేకన్ అవే సీత. సో they went to that sea shore. Now they're looking for somebody who can jump across Lanka. And Jambavant, another character, he tells Hanuman, you are capable, you go. No, how can I cross? This is a huge sea. I don't have the capacity. Then he reminds him. Then he realizes. So that curse is broken. I am Jambavant and you are 26 Hanuman. And 26 more in terms of SPs. There is a lot of cases are coming to us every day. From Guntur, just last week, 2 ladies came. A ladies, old ladies, వాళ్ళు పిల్లలే, సొంత పిల్లలు, చిల్డ్రన్, వాళ్ళ ఆస్తిలు పేరు మీద రాపించుకున్నారు, సొంత పేరు మీద ఇంటి తరలించేశారు. They have nowhere to go. Such cases are coming up day in and day out. That is why Government of India, realizing this fact, in 2007 they came up with an act. Now this act gives powers, such powers to the RDOs, to the SDMs, which have become tribunals, that you can direct a person, a son, if there is no son, daughter, if there is no son or daughter, even a relative who is well-to-do, to take care and maintain an old person or a citizen. And if they do not, you can put them behind bars for 1 month at a time. Cancel the registration. This is such a beautiful act, but we still find on the roads of Visakhapatnam, on the roads of Vijayawada, on the roads of Tirupati, old parents who are begging on the roads because there is nobody to take care, but they have their children and they are safe and sound and hale and hearty. So why? That is the reason I recounted the Ramayana story to you. There is section 133 in CRPC. There is section 145, 146. How many times have we invoked that? How many times have we exercised the executive magisterial powers? If you neglect your regulatory role, I am telling you, your efficiency will become half. So kindly rise to the occasion. You realize now that the curse is over. You have understood that you are really powerful. Go back, exercise those powers and do good to the people. Next, please. Sir, in Gram Sabhas that we have conducted on resurvey, we have received 2,80,000 grievances. They were very recently concluded. So far we have redressed 27.96% of the grievances. But our timeline is that, sir, by 31st of January we will complete, because here I would again request the collector, here resurvey may be involved. Here you might have to take the rovers back to the field. You might have to call the patadars again conduct an inquiry. So it will take some time, but let it be a qualitative thing. Let these kind of complaints not come again in these resurvey villages. Next, please. The recently Finance Department has released money to us for erasing the engravings on the stone. So we have started that work in the right earnest. And a total, so far, 15% is complete. Total stones which were supplied were 77 lakhs, out of which erasing has taken place on 11 lakhs and 66 lakhs we have yet to do. The district-wise details are available. I request all the collectors now that the money would be available. Please, and whatever way you can do. Yes, sir. మీకు ఇచ్చే టైం అయిపోయింది. మీకు 5-10 నిమిషాలు ఇచ్చారు అక్కడ. సార్ నాకు గంట ఇచ్చారు.
గంట 15 నిమిషాలు వాళ్ళు గంట తీసుకుంటే నాకు 4 గంట కావాలి. నీకు గంట ఇవ్వాలా? గంట ఇచ్చారు సార్. ఐ వాజ్ గివెన్ 1 hour. యా 1 hour అయితే on that logic I have to take 4 hours, but I'll just take 5 more minutes. Very soon. Sir, I'll come to only 5 minutes. Sir, now I come to the revenue registration department, sir. Registration department, the total target for collection of revenue for this financial year is 13,500 crores. Gross revenue collection is 6,292, which is 46% only. This is up to 24th November, but of course performance is below expectations. Of course, collectors cannot be directly held accountable for low performance, but there must be certain reasons which I'll come to later, and how we can increase the revenue. Similarly, of course, time to time, you must talk in areas and RDO consent. So, this market value revision committees have to sit. Next, please. Just to give you an example as to what kind of discrepancies are there. Honorable CM has said that you must rationalize the market value. It's not revision. It is not merely enhancement. It is rationalizing the market value. Now, just because the SRO jurisdiction is changing or a revenue village is changing, they're similarly situated. Properties are similarly situated, but this gives an example as to what kind of variations do exist. So we should not let that happen. So JC and RDOs, you please sensitize them enough that the market value should be reflective of the true picture on the ground. If that is ensured, the new upcoming areas, the growth centers you target. If there are villages, even if the revision doesn't take place, doesn't matter. Next, please. So here also we have some timeline now. We are utilizing the latest IT tools, geospatial planning exercise. The GIS maps are available and you can put them on the map and figure out whether the market values are really rational or not. And we also have timelines. The market value revision committees have to sit one before 15th of December, one before 23rd of December, and then by 26th of December the proposals have to be submitted to the government, after which government will take a decision. So this is all there is from my side, sir. Thank you. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ ఒకసారి చూస్తే దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ డిపార్ట్మెంట్. యు ఆర్ ఆల్ మెయిన్లీ రెవెన్యూ సర్వీస్. ఇక్కడ జరిగిన విధానం చూస్తే ప్రజలు భయభ్రాంతులయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలపైన ఫోటో వేయడం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ రాంగ్ థింగ్. ఎప్పుడు కూడా పాలసీ మేకర్స్ వస్తూ ఉంటాం, 5 years మళ్ళీ మారుతూ ఉంటారు. కానీ ప్రాపర్టీ అనేది పర్మనెంట్ అసెట్ ఆఫ్ ఎ ఇండివిజువల్. దట్ ఈస్ ఎ సెంటిమెంటల్, దట్ ఈస్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ దర్ ఫ్యూచర్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్, ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ టుగెదర్. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. మీరు చూస్తే లోపభూయిష్టమైనటువంటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్. ఆ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వచ్చి ఎక్కడికక్కడ ప్రజల్లో ఒక భయం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చేసింది. అంటే రెవెన్యూ వ్యవస్థను మొత్తం వదిలేసి ప్రైవేటు వ్యవస్థను పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీకు. ఎందుకంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ కాబట్టి. అక్కడి నుంచి ఫ్రీ హోల్డ్ ఒకటి వచ్చింది మళ్ళీ ఈ మధ్యలో. ఈ ఫ్రీ హోల్డ్లో మొత్తం 25,284 ఎకరాలు చేశారు. దట్టు సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఈ సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కువ ల్యాండ్స్ వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్,
తిరుపతి, ప్రకాశం, లేకపోతే చిత్తూరు, అన్నమయ్య ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కువ చేశారు. ఇప్పుడు మొత్తం వెరిఫై చేసిన తర్వాత డీవియేషన్సే 7,827 ఎకరాల్లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది వెరిఫికేషన్ అయినటువంటి ఫ్రీ హోల్డ్, రిజిస్టర్ అయిన దాంట్లో రిజిస్టర్ అంటే అందులో రిజిస్టర్ అయింది ఒక ల్యాండ్, 4 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్ లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. సార్ మొత్తం 13 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్ అయింది సార్. ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ లో 25,000 ఎకరాలేమో రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయింది సార్. అదేమ్మా, ఇప్పుడు 25,000 ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన దాంట్లో 7,827, అక్కడ 4 lakh acres ఉంది డీవియేషన్. ఏదైతే అమ్మలేదో అన్రిజిస్టర్డ్ ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా 4 lakh డీవియేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్గా గ్రీవెన్సెస్ అన్ని 60-70% రెవెన్యూకి సంబంధించినట్టు ఉన్నాయి. ఇది అన్యూజువల్, ఎప్పుడూ లేని విధంగా మొత్తం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కరెక్షన్స్లో ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం, పీడీ కింద పవర్స్ ఇచ్చాం. ఎవరైనా మనం కానీ కన్విన్స్ అయ్యి ఈ కేసు అంతా కూడా 100% గ్రాబింగ్ జరిగింది, రికార్డ్స్ తారుమారు చేశారనుకుంటే ప్రూవ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళపైన ఉంటుంది, నాట్ విత్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఆ పవర్ కూడా మీకు ఇచ్చాం. ఆ నుంచి మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం అర్బన్ రూరల్ ఎక్కడైనా సరే ఇది జరుగుంటే వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకునే అధికారం కూడా ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మీ బాధ్యత, సర్వే అయిన తర్వాత ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆ సర్వే అయిన తర్వాత మొత్తం ల్యాండ్స్ అన్ని తీసుకున్న తర్వాత మీరు క్లాసిఫికేషన్ చేసి ఆ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం యాక్షన్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే గవర్నమెంట్కి రావాలి, ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అయితే వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇవ్వాలి. ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళు పనిష్ చేసి వన్స్ ఫర్ ఆల్ సెటిల్మెంట్ అయ్యే పరిస్థితి రావాలి. ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రసీలో ఏంటంటే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారనేది వస్తే భయపడతారు, లేకుంటే ఫ్రీనెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలామంది, నిన్న కూడా ఒకరు వస్తే నేను చూశాను, వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ కొలాప్స్ అయిపోయారు. సెంటిమెంటల్, మా మదర్ ఇచ్చింది, ఆ ల్యాండ్ అంతా అలాగేసుకున్నారు, నేను దీనిపైన ఆధారపడ్డాను అంటే. ఈరోజు చాలామంది స్టేట్లో ఉండి బయట పోయిన వాళ్ళందరూ ల్యాండ్స్ కూడా ఎవ్వరివి సెక్యూరిటీ లేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. నౌ వీ హ్యావ్ టు రెస్టోర్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు 20 రోజుల్లో ఒకటే నేను చెప్తున్నాను, మన సిసోడియా గేట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్స్, మీ జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని లాజికల్ కన్క్లూజన్కి ఇష్యూస్ తీసుకెళ్ళాలి. రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా బీ క్లియర్. దీన్ని నేను కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటున్నా. దీన్ని ఎవరైనా సరే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే అలాంటి వాళ్ళు చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామనే భయం ఉంటే భవిష్యత్తులో రావు. సరే, పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు మన చేతుల్లో ఉంది, ఒక 25 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే, ఒక తప్పు జరిగితే 25 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజాధనాన్ని, ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెట్టి కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. వీళ్ళు ఫోటోలు వేసుకోవాలని సర్వే రాళ్ల పైన పెడితే అవి క్లీన్ చేయడానికి ఒక 12 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే దగ్గర 37 crores ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ఇప్పుడు వీళ్ళ ల్యాండ్ తీసివ్వకపోతే వ్యవస్థ పైన నమ్మకాలు పోతాయి. ఆ నమ్మకాన్ని రీబిల్డ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఏదో మనం పోయేసి పొలిటికల్ విక్టిమైజేషనో లేకుంటే కక్ష మీద చేయమనడం లేదు.
ఎవరైతే ల్యాండ్ అంతా కోల్పోయారో తిరిగి వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇప్పించే బాధ్యత మంది. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దీన్ని నేను కూడా ఎప్పటికప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తాం. ఇవి చేసి ఇది లాజికల్గా తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్లో కూడా కొన్ని డాటెడ్ ల్యాండ్స్, ఎస్టేట్ ల్యాండ్స్, సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రైట్ ఇన్ ది రికార్డ్. ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ డ్రోన్ సర్వే ఉంది, రీసర్వేలో కూడా కొన్ని తప్పులు జరిగాయి. అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీసర్వే చేసి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఫ్రెష్గా ఇచ్చి మళ్ళీ సర్వే స్టోర్స్ ఇవన్నీ పెట్టి క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చి ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా ఈ ల్యాండ్ మాదని చెప్పుకునే పరిస్థితి తీసుకురావాలి. అది నిలబడుతుందా, 2 నెలలు పడుతుందా, 3 నెలలు పడుతుందా, అంతవరకు యువర్ డ్యూటీ ఇస్ దిస్. ఒకవేళ కొన్ని ల్యాండ్స్ ఎక్కడైనా సరే ఓవర్ అంబిషియస్గా ఎవరన్నా రాంగ్ కంప్లైంట్స్ పెడితే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసే పరిస్థితి కూడా రావాలి. ట్రూత్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. పదే పదే వచ్చి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది వాస్తవం అని రికార్డ్ చేస్తే ఎవరి దగ్గర అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని విల్ కన్విన్స్ దెమ్. దట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. చాలా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం ఇటీవల జరిగినటువంటి అవకతవకలన్నీ కరెక్ట్ చేయాలంటే అన్నింటికంటే ఎక్కువ టైం గవర్నమెంట్లో డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా అయితే డిస్ట్రాయ్ చేస్తే 1 by 1 సెట్ చేసామో అది ఎంత ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఒక ఎత్తు. ఇది రికార్డ్ని మార్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ మార్చేశారు. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఈ జగనన్న కాలనీది కూడా ఒకటి ఉంది సార్, ఎంక్వైరీ చేయాలి. పట్టాలు ఇష్టం సార్ రాలేదు. అవి మళ్ళీ మనం మార్చి ఎవరికైనా ఇవ్వడానికి అంటే డైరెక్టర్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో చేస్తున్నారు. రాలేదు ఇది కూడా, ఇప్పుడు కూడా లేరా? ఉంటే రమ్మని చెప్పండి. వచ్చినప్పుడు అది సబ్జెక్ట్ ఒకసారి లా అండ్ ఆర్డర్లో టేకప్ చేద్దాం. ఆ సబ్జెక్ట్ వస్తాను. లేదంటే అది కూడా దీంట్లోనే పెట్టేసి కెన్ యూ కరెక్ట్ ఇట్? సార్ నమస్కారం సార్. ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్ లాంటివే ఉమ్మడి పాత కందుకూరు జిల్లాలో గర్భ కండ్రికలు, ఎర్ర కండ్రికలు అని మా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా 4000 ఎకరాల పైన ఉంది సార్. అది వాటికి కూడా 2013 ఈ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ 22A పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఆగిపోయినాయి సార్. అవి కూడా వీటికి కూడా పరిష్కారం కావాలి సార్. అది పాత వెంకటగిరి రాజా సంస్థ నుంచి వచ్చిన భూముల్లో ఉంది సార్. ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఉంటాయి సార్ ఇవి. ఓకే, దట్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. అది లాంగ్ పెండింగ్ ప్రాబ్లం. ముందు ఇది అయినాక అది తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని క్లబ్ చేస్తే లేకపోయిన ప్రాబ్లం వస్తుంది. విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఇక్కడ మీరు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఏవైతే జగనన్న కాలనీలో హౌస్ సైట్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ వెరిఫై చేయండి. మీరు ఇప్పటికే చేశారు, డ్రోన్ అవన్నీ పెట్టి అవన్నీ వెరిఫై చేసి ఎక్కడైనా తప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి ఇద్దాం. అది కూడా ఒకసారి కంప్లీట్ చేయండి ఆ ఎక్సర్సైజ్. Sir, చిన్న submission, sir. Not only have they given the pattas, most of the pattas holders don't even know where the patta is, sir. హడావుడిగా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసారు సార్. అవి అందులో మరి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా, ఏమున్నాయా మనం వెరిఫై చేసి. అంటే 2-3 ఉన్నాయి మనోహర్ గారు. అంటే ఇచ్చిన ల్యాండ్ కూడా ఎక్కడో ఉంది, ఎవరినో ఎక్కడి నుంచి తీసుకు ఇచ్చారు. తిరుపతిని తీసుకొచ్చి మా ఊరికి ఎక్కడో ఉంటుంది, ఒక 2 కిలోమీటర్ల అవతల ఆ వాగులో అక్కడ ఇచ్చారు. ఇలాంటి చాలా చేశారు, 1-2 కాదు. అవి కూడా వెరిఫై చేయమంటాం. టోటల్గా వెరిఫై చేసి ఆల్ బెనిఫిషియరీస్ వెరిఫై చేసి ఈజ్ ఇట్ జెన్యున్ ఆర్ నాట్. అవి జెన్యున్ అయితే ఇస్తాం, లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్. యా సార్, ఎక్కువగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన గ్రీవెన్సెస్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవి ఓవరాల్గా ఒక 50% పైన ఇవే ఎక్కువ ఉంటున్నాయి సార్. అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మా భూమి కబ్జా అయిందని 22లో పెట్టారని, ఎవరో వచ్చి మమ్మల్ని లాక్కుంటున్నారని, కొడుతున్నారని, ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ చాలా ఉంటున్నాయి సార్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఛాన్స్ ఒక సిపి ఆఫీస్లోని కానీ ఎస్పీ ఆఫీస్లోని ఎస్పెషల్లీ రెవెన్యూకి సంబంధించి ఒక సెల్ ఏమైనా ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని వాళ్ళు కన్వింగ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ని ఎవరైనా కూడా ఎండాస్ చేస్తే
కొంచెం వాటి విషయంలో ఏదైనా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందేమో నా అభిప్రాయం సార్. నో, కెన్ యూ డూ వన్ థింగ్, బోత్ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ ఒక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలాంటి కేసులన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ బెటర్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది. మీరు సెకండ్ లెవెల్లో మీ ఆర్డీఓ అండ్ డిఎస్పీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవన్నీ చేస్తారు. అంతవరకు పోవద్దు. ఓన్లీ డిఎస్పీ, ఆర్డీఓ, కలెక్టర్, ఎస్పీ, దట్స్ ఆల్. ఈ 2 levels అని డీల్ చేయండి. 22 ఏదైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా సార్ ఒక 50 ఎకరాలు ఉంటాయి సార్, 2 ఎకరాలు ఎండోమెంట్స్లో ఉంటే మొత్తం కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి. సో అవి కూడా కేసు బై కేసు మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కలెక్టర్కు శ్రద్ధ పెట్టాలి. అలాగే ముఖ్యంగా అయితే రెవెన్యూ సదస్సులు పెడతా ఉన్నారు, వీఆర్ఓలు వాళ్ళే ఉండటం వల్ల కొంచెం భయపడతా ఉన్నారు. కొన్ని కేసులు ఇంకోటి ఏంటంటే లీగల్గా సార్ చెప్పినట్టుగా ఎవరు తాగేసి పెట్టేశారు, సంతకం పెట్టించారు, నాకు 2 పిల్లలు, అవన్నీ కూడా లీగల్గా చెప్పే విధంగా, అంటే ఒక అడ్వకేట్ని హైర్ చేసో మీ తహసీల్దారు లేదా ఆర్డీఓ హైర్ చేసి లేదంటే మనకుంటే స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ ఏమైనా పెట్టి వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే 50-60% అక్కడ తగ్గిపోతాయి. మనకి లీగల్గా ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా వచ్చి అయ్యే వాళ్ళే మా దగ్గరికి వస్తున్నారు, వాళ్ళే సార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళే అందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. సో అవన్నీ మనం లీగల్గా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంపల్సరీ చేయాలి. ప్లస్ రిడ్రెస్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి స్పీకింగ్ నోట్. మామూలు ఊరికే చెప్పామని కాకుండా మనకు అన్ని ఆన్ రికార్డ్ ప్రాపర్గా వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కూడా మనకు క్లారిటీగా ఇచ్చే విధంగా ఈ రెవెన్యూ సదస్సులను గౌరవంగా తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కొన్ని సర్వే అయిన భూమి రీసర్వే అయిన దగ్గర ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి నాకు 2-3 రోజులు వచ్చి ముఖ్యంగా కడప ఎమ్మెల్యేస్ ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇబ్బంది లేకుండా చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓస్ ఈ కీ అంతా ఎంఆర్ఓస్కి ఇచ్చాను సార్. ఎంఆర్ఓ ఏం చేశారంటే ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెంట్కి ఇచ్చేసారు సార్. ఏదో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఆయన ఇష్టం వచ్చి ఇప్పటికీ కంట్రోల్ చేయడం లేదు సార్. అది కూడా అదొక అవుట్ సోర్సింగ్ చెప్పారు, దాని మీద ఉండాలి. ఇప్పుడు నా వే ఫార్వర్డ్, ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, ఒకటి ఎవరైతే ఆపరేట్ చేశారో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవిడెన్స్. ఏజెన్సీ ఆపరేట్ చేసిందా, ఆర్డీఓ ఆపరేట్ చేశాడా, ఎవరు ఎంఆర్ఓ ఆపరేట్ చేశారా, యు ఆర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ. ఎందుకంటే సైబర్ సెక్యూరిటీకి మీరు వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అది కూడా చేసి అలాంటివి చేసుంటే అలాంటి కేసులు కూడా పీడీ యాక్ట్ కింద తీసుకోండి. జెన్యూన్గా ఉంటాయి, మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్ ఉంటే యూ టేక్ దాట్, అప్పుడు మొత్తం కంట్రోల్కి వస్తుంది. అంటే మీరు చెప్పింది ఎట్లా చెప్పారంటే సార్, ఎంఆర్ఓ తనకి అతని దగ్గర ఉంచకుండా ఎవరో ఆపరేటర్ పెట్టుకుంటాడు. అరే నేనేమంటానంటే, ఆపరేటర్ కాకుండా ఏజెన్సీ కూడా ఇచ్చిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆ కేసులను బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం. ఏది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏదో కావాలని ఇచ్చేసి వాళ్ళు కలిసి మ్యానిపులేషన్ జరుగుంటే మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీలో అవన్నీ వస్తాయి. అవి కూడా తీసుకోండి ఎవిడెన్స్ కింద పనిష్మెంట్కి. ఒకవేళ జెన్యూన్గా ఉంటే ఐ డోంట్ మైండ్. ఏదైతే ఇర్రెగ్యులర్గా చేశారో అలాంటివన్నీ ఇవన్నీ లింకింగ్ ఎవిడెన్స్ కింద తీసుకొని యూ గో ఫర్ ఇఫ్ నెసెసరీ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ. దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేనేమంటానంటే, భవిష్యత్తులో కూడా భయం ఉండాలి. ఇల్లీగల్ ప్రాపర్టీస్ ఎవడు ఎన్క్రోచ్ చేసినా, ఎవడు గ్రాప్ చేసినా, ఎవరు ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, భయం ఉండాలి. భయం ఉంటే నోబడి విల్ కమ్. ఇప్పుడు మొత్తం రికార్డులు కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే, పెద్ద ఇష్యూ ఆ రికార్డ్స్ను కూడా ఇక్కడ పెట్టకుండా ఎక్కడో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అప్పట్లో ఒక కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్లో 1 by 1 యాడ్ అయిపోయినాయి. సో మనకు యాక్షన్స్ కొన్ని జరిగాయి, కొన్ని ఇల్లీగల్గా జరిగాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ కూర్చొని కొన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని జిల్లాల్లో మళ్ళీ లేవు. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, బీ క్లియర్. చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను చూశాను యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. హైదరాబాద్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా కాంప్లికేటెడ్ రికార్డ్స్. ఎందుకంటే నిజాం ల్యాండ్ అది. నిజాం రికార్డ్స్ ఎప్పుడు సరిగా మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒకరు వస్తే ఒకరికి ఇచ్చి, ఇంకొకరికి ఇచ్చి మరి దానం చేసుకుంటా పోయారు. ఇక్కడ అట్ట కాదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, రికార్డ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేసి దాని మీద కొన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టారు. జమాబందీ, విఎం, కేఎంలు, ఇయర్లీ ఒకసారి అకౌంట్ ఫార్ చేయడం,
మళ్ళీ మనం శిస్తులు కట్టడం ఇవన్నీ చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమ్ వచ్చింది ఇక్కడ. దీంట్లో కొద్దిగా అక్కడక్కడ వేగ్గా ఉండే ల్యాండ్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. మొన్నటి వరకు సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ నేనున్నప్పుడు కూడా చూశాను. కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటే ఎవడో ఒకరు ఉంటాడు, ఒక ఆఫీసర్, సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్, ఎక్కడో కూర్చొని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాడు ఎక్కడుండో వాడుకో. అలాంటి చాలా జరిగితే సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ తీసేసి జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఇచ్చాం. ఆ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ తీసేసాం. ఇప్పటికి కూడా నాకు జ్ఞాపకం, ఒక ఏవి రెడ్డి అని ఉండేవాడు నెల్లూరులో. అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు. He gave so many illegal orders. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆర్డర్స్ చూస్తే ఆ ఏవి రెడ్డి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం రాయించాడు. సత్యవేడ్ చెట్టు పక్కన ఉండే ల్యాండ్స్ అని రాయి చేశాడు. ఆ సత్యవేడ్ నుంచి నేరుగా వరదపాడు ఆ ఏరియా అంతా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. సెటిల్మెంట్ అని ఇచ్చేసి మొత్తం లాగిచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ రెవెన్యూ. ఐ వర్క్డ్ యాజ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఫస్ట్ టైం, రెవెన్యూ అండ్ ఫైనాన్స్. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదంతా కూడా కాంప్లికేట్ చేశారు. హౌ టు స్ట్రైటన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, వెరీ సిస్టమేటిక్ వర్క్, బట్ వెరీ ఎలాబరేట్, లెబోరియస్, సెన్సిటివ్, బట్ ఇన్వెటబుల్. కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. అందుకనే కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, ఆర్డీఓస్, యువర్ డిఎస్పీస్ నలుగురు కలిసి ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, వెపన్స్ ఉన్నాయి, చట్టాలు ఉన్నాయి, మీకు ఏదైనా అవసరమైతే ఇంకా అడిషనల్ పవర్స్ కావాలంటే ఇస్తాం. బట్ అల్టిమేట్గా పబ్లిక్ అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఓకే, క్యారీ ఆన్. So, sir, we will now go to excise, sir. Excise followed with mines. అందరికీ నమస్కారం. Sir, since our policy was released after the last collectors conference, so I would skip this slide. We'll go to the next slide. When this policy of excise, new excise policy was being discussed in the Council of Ministers, the primary objective which was defined by the Council of Ministers for the department was that the liquor which is being produced, transported and sold in Andhra Pradesh should be of very, very high quality. There should be no scope of any tampering of the quality of liquor by individual or by the organization who produce the liquor. That is why we, after the policy was introduced, we had made several changes. I'll come to that in the next slides. But coming to the objective of the policy, quality control. Second thing is that affordability of this quality liquor. Third thing is regarding regulatory aspect of or regulation with respect to crime control in excise. Fourth was those people who are addicted to drugs or addicted to liquor, how do we create or facilitate them to come out of that addiction? And one of the most important aspect is with respect to how do we control the ID liquor. These are the main focus areas, and revenue aspect of liquor is incidental. When we do all those things, definitely revenue efficiency will increase. And I'm very happy to inform you that as on the బెటర్ Sir. ఇక్కడ నుంచి లా అండ్ ఆర్డర్, ఎక్సైజ్, శాండ్ది ఎస్పీస్, కలెక్టర్స్ కూర్చుంటే ఇద్దరు ఉంటే బెటర్. సార్, కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్ ఉంటే ఈ 2-3 ఇష్యూస్లో ఇద్దరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని చేయాలి. కెన్ వి డూ వన్ థింగ్, బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes టీ అండ్ దెన్ రీఅసెంబుల్ విత్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్. Yes. బోత్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇది కలుపుదాం. yes. యా, ఓకే, విల్ మీట్ అగైన్ విత్ ఇన్ 15 minutes or 20 minutes or 15 minutes after to. Okay, make it 25 minutes. 20 minutes make it. Sir, coffee